Pues nada, 9 segunditos. Ahí está. Qué ganas de PC 2 se la polla. Hey everyone, welcome to the PC Gaming Show 2022. I'm Day 9 still, one of your hosts, joined again by the amazing Mika Burton. Hi. While we may look like elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of cajar bonita, Over the next 2 hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. And you, the folks at home, might even be able to win yourself a fancy computer if you play your cards right. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff, just minus the overbearing ¿Escucháis la conferencia? crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot? Se supone Anyway, que wasn't sí. he supposed to come back for this show for Yeah. like Revenge of the DevBot? Va todo bien, Well, ¿no? he's dead. Oh. Vas We a jugar melted him down to esto, try no. to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place, but I played Cyberpunk 2077 and he's not. Ooh, that's pretty dark for the start of the show. Or nostalgic. Aw. But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which Ooh. is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to Empieza our muy bien, hearts. Empieza muy bien. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Rated M for mature. I won't leave you. You're not a monster. Al máximo el volumen, gente. Yo. In the beginning, the world was subjugated by chaos. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice of souls. Ah, sí, es verdad. El Souls-like de que te acompaña la hermana muerta, ¿no? Between death and transcendence, a chimera chooses death. Show us what you got! We have a whole new world to Me da miedo copyright to Chan. Esto no será copyright to Chan, ¿verdad? May the judge have mercy on your souls. Sister, You're here with me. I always will be. As long as we are together, we're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. You must resist it! ¿Os habéis parado a pensar que Persona 5 saldrá antes en Steam Deck que en Switch? ¿Verdad? Ah, no Hola, sé. Micael, ¿me escuchas? Sí, estamos en el... Ahora. Estamos en director. Vale. Es verdad, va a salir antes Persona 5 en Steam Deck que en Switch, a no ser que si hace Nintendo Direct, Nintendo lo anuncie antes de octubre. Mira, Ya he vuelto. ya estáis, estamos en directo. Yo he vuelto al menos. Yo también. Sí, he vuelto. Va. Pues yo ya lanzar. Yo cuando quieras, si quieres te pongo la cámara, galletas. Estoy comiendo un heladito, si no te importa, pues Luego cuando tú me dices, ¿vale? Que tú me digas. Vale. Está comiéndose un heladito el galletis.
Early access. The fuck. A ver, esto por aquí. Esto que sí ya sé que es mutearme en el Discord para no volver locos. Ah, ya está. LOL. ¿El enlace es el mismo que el de antes o es otro? Es otro. Es otro. Ahora os lo paso. Ay, gracias. ¿Nos lo pasas por el medio de Discord, por ejemplo? Sí. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Bueno, no te rayes. Dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read. Tendremos que lidiar con que los viewers cambien de canal, tío. Obviously, Star Wars Industries has a solution to the age-old sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. You. What have you done? Ahí lo tenéis los dos. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. Es verdad, este lo vimos ayer, este de 11-Bit Studios, que anunció el remake de This War of Mine y esto, ¿no? The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Apasionante gameplay. Esto es... ¿Os acordáis del típico juego de muñecos de cera de la... de la época... Lo digo en serio, de la época de la polka donde tenías que interactuar con el terreno y rollo... el Monkey Island, pues igual. Oh, ya estoy cámara ready, tío. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question.
I'm getting into the recorder. What do we have here? Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. La conferencia está 1 hora y media, ¿no? Sí, hasta eso creo, sí. Uf. I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. A ver, siendo 11-bit Studios, los de This War of Mine y Frostpunk, esperad dentro de este género que la cosa se ponga intensita. Pues con la calma. Al final las galletas aquí nos van a, y a mí no me va a tener que poner un bastón, porque madre mía, tú, hostias. Están dando el tío galletas como en el Final Fantasy VII cuando las pantallas de carga en el remake, pues igual. ¿A quién le pareció buena idea mostrar un gameplay así de esto, tío? Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. La peña en el chat de Twitch, Resident Sleeper. Spameando Resident Sleeper. But I didn't. No falla, tío. Must have done something. Never mind. Follow it. Up. What, a robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. Yasna, are you alive? Yes, it's fucked up the robot. What's it doing now? Oh no. Pero escóndete, pedazo de subnormal. Take care of our people, Novik. It's time to take a pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. You? Nah. You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. 'Cause the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Be the first to play. To die. To give your feedback. ¡Ojo! Mira, un Metal Slug versión moderna. Do you have what it takes? Sega. No, tío, un juego de coches, no, me cago en Dios. Vais por delante. Ah, que es el Fórmula. Vais por delante. Yo estoy viendo uno que lo pensé de ¿sabes? Sí, ahora estoy viendo yo que es un juego de coches. Parad 10 segundos. Soy yo que. Parad y contad hasta 10. Soy yo que estoy en Twitch. Y en Twitch estoy viendo muy adelantado. Pero os he pasado el enlace de YouTube. Welcome to F1 Yo estoy ahí, galletas es el raro, a mí no me mires. Ya voy a YouTube. Putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion.
Choose your team and drive every decision that leads to you making Este ya your lo vimos, hopefully. Este ya lo vimos además. Este es el winning championships depends on your ability to make the right calls on and off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan tire stints for each driver, and make changes on the fly when necessary. Issue driver callouts. Sí, pues en la vida real desde luego no, ¿eh? Manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. No, yo no estaba muy metido en el MMS. Ya no sigo la Fórmula 1, la seguí hace mucho tiempo. Este juego es para el Neil García, o sea, no hay más. Optimize your finances to keep the board happy, improve and maintain your facilities, and scout talent from F2 and F3 to try and ensure future success. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel, how you analyze the data and choose to spend your resources will make or break your progress. You'll find depth and detail in abundance, even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and broadcast-style presentations showcasing 2022's striking new car design with real trackside and onboard cameras. Yo estoy con redes sociales porque lo tengo de fondo. Sleek management menus and intuitive controls drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. Yo cogería a mi segundo piloto y lo estamparía siempre contra Vettel. Todas las carreras. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. Con copyright Luchan de metal a todo trapo. Brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. This rebellion is at an end. The Agapians flee to their stronghold in the north. This land is mine! Now Denosia rises from the south. Kill them all! Throw the dogs back into the desert. Their forces will crash and break against the bulwarks. If the wall falls, we must retaliate. Ready the ships! Long has Senosia remained safe from my fury. No more. They dared to strike out at us. Their city will fall. Their people will bleed. Their knowledge will burn. My reign will never end. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. The espías. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the Me sabe hasta mal hatear a estos chavales, tío. Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success.
Pobrecillos, en plan, lo han hecho con todo su buen, con su buen hacer y su amor, ¿sabes? El juego este. Este año vamos a E3. Espero que Galletas no nos dé mucha caña. Es increíble la felicidad con tan poco que tiene cada uno, ¿eh? And they thought it was secure. In the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. ¿Eso ha sido un tirón de FPS o ha sido cambio de cámara? Cambio de cámara. Complete. Lo malo de estos juegos es que muchas veces los cazas por cómo andan, porque andan distinto del muñeco. Bueno, a menos que te disfraces de tanto. No sé yo esto. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasus, but you know, yours may be different. But this year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the rig, so let's start there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that Height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon to show off power. Okay, the case and lighting looks good, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU has the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup. Ese PC lo podemos tener todos en casa, chicos. Cómodos plazos, 1000 euros al mes del año. 12900KS with 32GB of DDR5 RAM and 2TB of seriously fast SSD storage, both from ADATA, makes up the perfect support team. 4 teras de SSD y 32 GB de RAM. A eso pone 64, hombre. What about the peripherals? Well, animal lovers, o sea que el pobrecito se nos ahoga jugando League of Legends. Sí, con 32 da igual, pero ya que le ponen 64 a esos bichos, ¿no? Tienes una 3090 y luego vas con 2 SSD, ahí chiquitillo de memoria RAM. Of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep. A mí los monitores, que a mí me hace falta monitores. Enséñame ese monitor ultra panorámico que tienes, que me parece muy bajito on how to win this beastly setup. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC galletas, giveaway. Que Mika es como nosotros en la conferencia anterior, pero en esta. PCGamer.com/DreamPC and follow the simple instructions. There you'll find a complete breakdown of the price, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right. Just head over to PCGamer.com/DreamPC for your chance to win. Si me lo mandáis, me mando la dirección. From Kepler Interactive and A44 Games comes Flintlock: The Siege of Dawn, an action RPG La caja son 200 pavos, sí, where gods and guns collide. Fácilmente. Pero fácil eso, ¿eh?
pero fácilmente. ¡Otra vez este! Este lo acabamos de ver. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill. Tercera vez que lo vemos ya. I, for one, intend to find out. Se llama ese mismo trailer. Hijos de puta. A este lo hemos visto antes, ¿no? Ese árbol de habilidades que no me enteré yo de que no tienes árbol de habilidades. Joder, estoy con los árboles de habilidades donde la gente se piensa que elige de verdad hasta los huevos, ¿eh? O sea, es increíble. 20% más de daño con pistolas. Un 15% más de daño a robóticos. ¡Wow! ¡Qué habilidades más apasionantes! Me encanta. Galletas, ¿estás bien? ¿Te estás pasando bien? No, no estoy bien. ¿No te está gustando la conferencia? Me estoy arrepintiendo ya. Yo veo aquí esto. Mira cómo le da con el martillito. Ole, ole. Bueno, el pico. Flint Lock. Bueno. Estaba guapo el juego este. El mismo puto trailer, tío. ¿Quién los ha puesto el mismo? Sí. ¿Alguien se cree? Hey, PC Gaming Show. I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Game Store. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC Gaming Show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. Okay, now back to the PC Gaming Show. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. Vamos a sincronizarnos ahora. Because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best. Venga, que estamos con la avisadera del mando. Porque voy por delante de vosotros. Vale, ¿dónde estamos? Estoy con la chica gamer. Ahora yo es que no veo el tiempo. Ahora os contaré cómo lo vamos a visualizar. Yo que estaba atrasado, que no sé cómo, pero estaba atrasado. Game the system. So I know what you're thinking, and the answer is yes. Mana. Vale, Mana cuando diga Day 9 and the answer is yes, que será en cuanto él vuelva, me lo decís, ¿vale? Os paráis ahí, os paráis en the answer is yes, paráis el vídeo. Vale, ya le he dado. ¿Tú también, Quentin? Es que si no nos vamos a spoilear y vamos a molestar a la gente. Quentin, vamos, Quentin, que está pasando muchos segundos. Ay, Quentin. Que ya estoy, que soy gilipollas que no le he dado tecla. Perdón, ya estoy. Vale, pues 3, 2, 1, ya.
Siento estos segunditos, gente, pero es mejor esto que spoilearse de ¡ay, va, mira, no sé qué tal! ¿Vale? Estamos viendo el los juegos de esto, ¿no? Sí, el Frostpunk. Y ahora cambiamos. Sí, vale. mortal. Estamos bien. In a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Este no lo hemos visto. Este va a ser otro juego de 11-bit Studios, de esta gente. This War of Mine, Frostpunk y el juego anterior. Y este no lo hemos visto. World Premiere. World Premiere de verdad. Este no lo hemos visto. Vale. Ahora ponen el mismo trailer que antes. ¿Os imagináis? Sería la polla. No. Esto no se ha visto en ninguna conferencia hasta ahora. Joder, me recuerda a Cyberpunk, ¿eh? La habitación. Graficazos. Ahora rollo alien le sabe el tío, ¿no? Le sabe el alien de la panza. Esto me recuerda a la peli de Moon. Qué tonto es, qué tonto es. ¿Esto tendrá copyright Duchan? ¿Era de pulso, gente? Joder, si esto tiene copyright Duchan, me arranco las pelotas, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No creo. Pero ¿y si...? Copyright Duchan menos te lo esperas, ¿eh? ¿Qué es este juego? LOL. Un contenedor, pero en Alters. Ni puta idea de qué va el juego. Un juego en el que todos son Smurf. Cuidado. Todos son Smurf. Un juego que me parece interesante y no me enseñan de qué coño va, tío. El gameplay o tal. Pues nada. A cagar vendidos otra vez. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. No, we saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character. But what you find there can also be pretty scary, so there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with
every single decision that we Cada are vez que veo el plano corto, making, alguno this de estos process, estoy the pensando, whole process of becoming who we are, estoy vendiendo humo. can be quite painful at times. But a mí eso me gusta, estas historias que exploran esto, como lo hacía Soma y demás, a mí me encantan. Shaping himself, but also es algo de la numerous times ficción o filosofía que every siempre me ha single intrigado mucho. altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the altars, whether there's any narrative. La verdad es que hay que tener una labia para mantener esto. Oye, el chile no muerta. Well, the altars is purely 100% our game, 11-bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the altars, we want to follow that path. But we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Este es el de... Ah, no. Este es lo que han dicho. Otra vez es el de Square Enix y luego ese juego de ambientado en Persona 5, ¿no? El juego en la serie Persona. No había un juego que se llama que se parece mucho, se llama Outriders. Este es el Outriders. Ah, ¿es este? Este es Outriders. Ah, amigo. Tiene buena pinta por lo menos el inicio. Yo no he jugado a Outriders. Pero esto es una expansión, ¿no? Porque los Raiders ya ha salido y tal. Sí, esto lo vimos. No sé si llegamos a ver un par de veces ayer. Este juego es que como que... Uf. Este no será otra... Joder, otro coñazo de juego, tío. Y este lo vimos ayer, el de que coges las... y haces... lo de curar los venenos y eso. Menos mal que a Galletas antes no le han dicho que el Project L sale de Xbox solo y sin fecha, porque si no pone... Nah, es imposible que saliera solo en Xbox, tío. Pero casi me muero cuando ha aparecido Mark Merrill, te lo juro. Digo, a que dice algo del Project L, me moría. A mí estos juegos me gustan. Juegos para ti, Micael, porque para mí desde luego que no, Ya veis, y además a mí me gusta que pueda grabar 80 veces, que eso te grabar una vez 80 veces. ¡Juegos de mierda! ¡Ole, ole! ¿Cómo que juegos de mierda? Te reviento la puta cabeza, payaso. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement.
whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Perrete está un poco... Ah, Goti, tío. ¿Esto es un Battle Royale? No, ¿o qué es esto? Animal Royale, vale. Si son 4, joder. No, broma. Musicarda. Esto sí. ¿Hay algún coche más bonito que el Testa Rosa? Pregunto. Yo te diría que no. O sea, pueden haber la típica discusión con los de los 9-11 carrera, pero... Ay, pero ¿por qué tiene que ser táctico? Y con cartas, como no, la nueva moda, tío, las cartas de los cojones. Todo tiene cartas, tío. Ahora los indies van con cartas, tío. Joder. Pintaba bien. Y sigue pintando bien, no seas feito, galleta. Nitrokid. Before your eyes lies the Celestial Islands, a world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. ¿Lo ves? Mahovench. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. We are Ozine. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale. To help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And we were very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs. Oye, este juego, tú, ¿qué es esto? So there's no doubt players who have been long-time fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious,
What were some of the big challenges of rebuilding? Bueno, a Micael antes le ha gustado uno con unos gráficos parecidos, o sea que es que los gráficos no son importantes. ¿Cómo? Que los gráficos no son importantes. Yo no soy grafiquero. Eso de decir que los gráficos dan igual, hay muchos juegos. Yo sí que soy grafiquero, yo soy una puntilla gráfica. Pero yo primero juego, eso, es una puntilla gráfica, pero decir que no son importantes, a ver, depende de cómo. Yo juego juegos que literalmente son menús, son ventanas con menús. Y yo podría jugar a un juego de la época de Play 1 a día de hoy y me lo gozo como el Metal Gear, pero una cosa de 2022 pero no es lo mismo, porque tú lo que haces es jugar un juego al que en su momento jugabas por sus gráficos, pero lo juegas ahora sabiendo que es viejo. Yo te digo juegos en los que de los gráficos no espero absolutamente nada. Vale, pero es que no son importantes, depende de qué. Si me haces un juego que en teoría los gráficos como este del arma deberían de dar un poco. No puedes hacer un arma con pixelotes. Hay géneros en los que los gráficos son más importantes que otros. Pero aún así no me parece que un juego me pueda gustarme más única y exclusivamente por los gráficos. Utilize the technology which is state of the art, both in terms of. Pero tienes que verlo bien, tío. Tienes que ver bien el juego de una forma u otra, ya sea con gráficos, con pixel graphics, dentro de un estándar mínimos que disfrute más un juego u otro no va a ser solo los gráficos. Luego sí que hay juegos que están muy parejos, sobre todo en shooters y en juegos de tercera persona, que está todo más o menos parejo y el que tiene graficazos dice pues a este. A lo mejor el que tiene graficazos es una mierda jugable, eso pasa. Extremely close to us, we even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray it as a whole very complex and gritty thing, I would like us to contribute by not just entertaining people, but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this area, and very important chance to contribute at least a little bit. Oye, tío, pero ¿qué están haciendo? Oye, por favor. Micael, cuéntanos un poco de sensibilidad con lo de Ucrania y Rusia, por favor. I mean, so many amazing games and genres came from Arma, so I gotta know. Me han matado porque me has dejado fuera del juego, cabrón. Que es broma, joder. Llevo 5 minutos escuchando esto en el PC Gaming Show, ¿no? It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward.
Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh, modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of 2 completely new games, Decarnation and Abyssals. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. El 4X de Dune no me termina. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. Hostia, Northgard! In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Home wide. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Se juega como un Settles. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Este verano. Aún están con él, Uf. Aún está metiendo contenido, lol. And for all of our War Tales players out there, es que vendieron mucho, vendieron menos 2 millones. Open world tactical RPG. You share food, gold, and camp with Para your esos juegos, hostia, tanto. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. War Tales. Juegazo también. Ah, ha dicho que 3 millones, pues mira. Shiro Unlimited. Ese tipo vi la noticia de los dos. Dije, joder, 2 We are very millones. proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. ¿Habéis visto en cuanto venden? Que sea de puta madre. Vendes 2 millones, tienes pasta, ya te dedicas a editarle juegos a otros también, ¿eh? No solo te dedicas a hacer juegos, sino a editar, que es donde está la pasta. Esos son jueguitos para que me a stream. Pues podría hacer stream de estos juegos. Me lo paso en... We realized it was not the dream world we had hoped for. Hice Steam de Factorio y hice Steam de Turbo Hospital. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless, lost, isolated. Vale. Bueno, venga, next. Shiro Unlimited. Cuando ponen el Survive en juegos de estrategia es que es un Tower Defense y no me gustan los Tower Defense. Bueno, empieza bien el juego este, tiene buena pinta. A ver. ¿De esto no dicen nada de los gráficos? No, porque este de hecho es uno de los juegos que me entraría bastante. Es que este tiene mejores gráficos que el que nos reímos antes. Una polla. Pero bueno, esa es tu opinión. Estos gráficos son del RPG Maker. Pues eso. Gráficos muy bien hechos. De estos están saliendo mogollón indies de estos de RPG Maker de terror, pero mogollón. Bueno, ya este juego se ha ido a la mierda para mi gusto.
Ah, que solo han enseñado eso. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. Hasta luego, Shiro. ¿Ves? Shiro Games es el estudio y Shiro Unlimited es... You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Ah, este lo vimos ayer. Welcome to Eden, your new home. Mírale, con los pepinos ahí en los ojos. El I Am Future lo vimos ayer. I have no idea where the hell I am. Hank Scorpion. This place is gorgeous. Es verdad. El I Am Future es una versión soy leyenda, pero verde, ¿no? En el sentido de soy un edificador nuevo. Es que lo que se pudo ver es que era como supervivencia, como el crafteo y cosas así. Ayer no te creas que vimos mucho rato. Los robots, por ejemplo, esos no los vimos. Mira. Our forefathers conquered Calderia. Otro juego para ti, ¿verdad, Mikael? And bestowed it upon us. Pero este tiene buena pinta. Es que estos me gustan, pero como acaban siendo muy paradox, no los trago. ¿Podemos ver el gameplay de las unidades, por favor? Los paradox no los trago. Lo siento. Pues como sea tanta escena. Wow, ¿es eso de verdad? ¿Qué más quieres? Si con eso ya la jugabilidad da, ¿qué más quieres? Vale, no. Se me... No. Mira, Valerius Berti. Bueno. Casi nada. Muy parado. Ahora que sacan el de Harry Potter pronto, pues mira, versión... Entre otras cosas. Claro. Sí. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned, that one of these trailers might come as a bit of a shock. Sí, el DLC de un puta mierda de juego se cuela de otra puta mierda de juego. Un insulto a la estrategia. Es esto. ¿Ves? Este juego lo contrario. Este juego es un juego de estrategia que las mecánicas son una mierda, el árbol tecnológico es una mierda, la forma de jugar es una mierda, pero tiene graficazos y la música de Jurassic Park. A este a lo mejor vosotros jugaríais. No, hijo de puta. Te vuelvo a decir que yo no soy un grafiquero, pero a mí este Jurassic World es como la mitad de los juegos de la conferencia anterior, de que mucha gente ha dicho que es la hostia. Es más malo el Jurassic World. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Este es el System Shock 3. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing.
Bueno, este tiene buena pinta para 10 minutos. Seguro que en el chat están aplaudiendo. Este es un clásico, este es el System Shock. Sí, este es el System Shock, pues... Me extraña que lo anuncien en la PC Gaming Show. Pues si ya llevan 2 o 3 años con él, el remake del 1, ¿no? O del 2. El chat se acordará. These are my avenging angels, and they will have retribution. Pero no habían enseñado tanto, ¿no? Que a mí no me suena, vamos. System Shock. Yo a lo mejor hace 2 años vi gameplay con los desarrolladores, llevando el muñequito y tal. Incredible and frankly no sé cuánto tiempo horrifying lleva dando trailer. por culo. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only Warren Spector. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. No sabe ni cómo cerrar la frase el cabrón. Bien valorado to now. What doesn't carry over? The first thing is to grab Warren Spector, este tío que estáis viendo es el creador de Deus Ex. But it was pretty primitive back then. And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it. And I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us. And I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically, fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest aspects of our world, every generation has upheld the solemn promise of our forefathers, that the rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unrest would be as devastating as Industries of Time? No. We have but a singular purpose. Easy. To establish peace and security for all mankind. Easy. War between Mars and Titan devastated our solar system. No. Lead the survivors to Demarat, Frontier. where you will continue Falling Frontier's storyline campaign in orbit Falling of an Frontier. alien star. Un RTS de ciencia ficción. A lo mejor en la línea del Homeworld. Mira, Kingdom Hearts 3. Ah, no, mierda. Sí, como empieza con un ajedrez. Sí, el 3 empieza con un ajedrez. Sí. No mura, cabrón. Un hijo de puta, como un insulto acabar el juego, Y este lo vimos ayer. La gente que estuvo en Sportmaníacos pudo escucharlo y verlo. ¿El qué? Como acabé el Kingdom Hearts 3 y dije, no muere hijo de puta, no me salió del alma. Sí. Mira, cabrón. ¿Tuviste 20? Este lo vimos ayer, ¿os acordáis?
All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nivalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. World premiere. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things Te lo too vimos much. ayer en Tribeca. Bueno, antes de ayer en Tribeca. El Immortality. El que te pones a ver las películas y luego lo centras en un objeto y te pasa a otra película donde se ve ese objeto. O esa forma. Oye, esto está guapo. Yo no jugaría, pero a la gente que le mola seguro que le parece un juego. Yo a lo mejor jugaría. Este juego tiene que tener la historia, el argumento que sea la hostia o no se sostiene. Pero... ¿Que yo jugaría ese juego? No, hombre, ¿No? ni cae, por favor. No. Si te lo encuentras en Game Pass. No creo, tío. Es que a mí a lo mejor soy el raro, pero los juegos de Game Pass que me gustan jugar son como el de Cells. Juego un ratito, me lo paso bien, me lo paso y a otro. Y esto será un par de tardes, ¿no? Quiero pensar. We can take a break. Bueno. We should take a break. No. Y eso que dice Xbox de las encuestas, que los que se pillan el Game Pass juegan un 40% más. Ah, conmigo no sirvió, tío. Me pillé un mes, €1 Game Pass y tal. Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories. Your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Muy bien. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans el mejor of juego ambientado en Cyberpunk, el Ruiner. What a cyberpunk world can be. This is the game in which you manage your restaurant, bar, el Ruiner nightclub, es un shooter en tercera hostia, el Ruiner. No. Pero ese ha salido. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. Si te gusta el Cyberpunk deberías de jugar al Deus Ex original. El de Warren Spector, lo que pasa es que es un juego de 99. Lo intenté, tío, y no pude. No pudiste. No. Pues es un me quedé tú que tenés una misión, en plan, So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs avanzamos. Avanzamos.
Mira que... Ah, de persona. O sea, el inspirado en persona. Sí. Diablo 4. Mira. Este está guapo. Este sí me gustaría a mí. Sí, está bien hecho, claro. A ti, Mika, yo creo que te molará. Es que acabé un poco aborrecido de la estrategia táctica con los XCOM. Bueno, con los XCOM originales y con la etapa el XCOM que volvió con Firaxis. Que anda que no había juegos de ese estilo, acabé un poco hasta amor. Y es que tengo la suerte de que en 2022 hay muchos juegos, la mayoría indies, pero muchos juegos del género que me gusta, tío. Y puedo jugar lo que quiera, no tengo necesidad ya de jugarme todos los juegos del año. Ahora es imposible que alguien se juegue todos los juegos del año. Puedo pasar todo el año jugando solo juegos del género que me gusta, tío. Eso es una bendición. Buah, 2023. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games, and now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Desolate and decayed. A grisly nightmare of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. You awake in the middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Qué asco, ¿no? Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce
Kwisatz Haderach, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you'll once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director, on Warhammer 40k Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marine. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games throughout the last 25, 30 years. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grimdark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. Es que claro, la gente no sabe el trasfondo, pero los marines espaciales son pavos de 2,5 metros con 2 corazones, 3 pulmones, ¿sabes? In that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw los marines espaciales y llevan servo armadura. Luego imagínate los que llevan armadura de los exterminadores. In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Hace 4 minutos, bueno, que no he visto nada aún, ni Simpson ni hostias, ¿no? No se ha enterado de nada. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other video games. But that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up. Lo de que te falta vida, estás perdiendo vida y metes hostias y recuperas vida que has perdido, no lo inventó Bloodborne, lo inventó Space Marine. I know you guys are huge fans. Sí, hombre, Bloodborne, va a implementar eso, venga, Miguel, no me jodas. Seeing come together. I mean, what's Saber Interactive? Es ironía lo del Bloodborne, ¿no? Right at the beginning of the project, el Bloodborne, ¿tú recuerdas que en el Bloodborne cuando pierdes vida, si pegas hostia la recuperas? And you go around all these cabinets, sí, claro que lo recuerdo, pero ¿cómo va a implementar eso el Bloodborne? Painted by these masters are arranged in these dioramas. Que, a ver, eso lo tenía Bloodborne. ¿Te acuerdas que lo tenía Bloodborne? Sí, coño, si yo no te estoy diciendo que no lo tenga, te estoy diciendo que, evidentemente, que yo no sé si es ironía, que a lo mejor he caído. Pero eso no lo implementa el Bloodborne, digo. Que lo inventó el Bloodborne, quiero decir. Que no lo inventó el Bloodborne. Claro, claro, eso es. Eso voy. El primer sitio donde se vio fue en Space Marine. Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who want to eat you alive, and you're just let rip, and you can see shell casings bursting out these massive weapons one after another. Son los que más asco me dan. The gameplay, the way it feels, is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Te lo juro, ni Eldas oscuros.
Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive for joining us. I can't wait. Warhammer 40k, Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken. Bueno, una puta leyenda, vaya. Esta es una leyenda del StarCraft. ¿Qué dices? Sí, hostia, Day 9. Bueno. De StarCraft desde el principio. Pero ese desde hace 20 años, o sea, sin exagerar, vaya. Y hace stream, él hace stream. Si quieres cotillear alguna de galletas, Day 9 TV. Y ahí lo tienes. Vale. Es así, ¿no? No me estoy inventando, vaya. No, es así, es así. Este junto a... Ay, Artrosis, que le dicen, ¿no? El Artrosis. Esos son del estancia. Los Kaldor, Artosis, Day 9. ¿Cómo se llamaba también el antes de Kaelaris, tío? Ah, no me acuerdo, que también era súper conocido, tronco. ¡Mira! ¡Una 64! ¡Ole, ole! Pues su cartuchita. Sarah. Ryan. This is Kathy. Otro del espacio, tío. No, por favor. No, por favor. Es el año del espacio, Pero, tío, ¿qué se está pasando con las putas dunas? Que no toca peli de Star Wars próximamente. Que no van a poder usar eso. Here we go, Opera Team. Pero, ¿qué les pasa? ¿Cuántos juegos de espacio llevamos hoy? Por lo menos 4 o 5, ¿no? Wow. Y eso que no he visto el resto de conferencias. Esta es la primera vez que lo veo en todo el 3. What do you expect to find on Mars? Vamos a ver. Por el 27 de septiembre, tú. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment, but first, a final pop quiz for all you Valorant, CSGO, and League of Legends players. How much has esports revenue increased since 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. All right, and now, back to the show. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Eso. Ya ves si sacáis gameplay, que el otro día solo mostrasteis unas imágenes mega ruinosas de mierda. Este es el estudio de Peña que trabajó en Warcraft 3 y en StarCraft 2 en Blizzard. Se marchó porque
Porque Blizzard no iba a hacer un 2 nuevo years RTS. ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of En all el Summer time. Game Fair dijo, And now we have a chance ahí to veréis do it nuestro again próximo by juego y creating mostrar una the next cinemática, evolution of that legacy. que es lo que más me Today, importa we are una so mierda excited to cuando me share quieres our first enseñar un nuevo glimpse of RTS. Stormgate, Me importa una an mierda la exclusive sneak cinemática, tío. peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity bueno, en el Diablo 3 también está el Rakanichu, pero no es igual. A playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of No experience. quieres jugar al nuevo In our new StarCraft. 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay. Parecen Advance Wars, tú. Qué juegazo de Advance Wars. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Beta testing starts next year, and Demasiado you can sign up bonito now para to que se reserve acabe your place in comiendo line una at buena mierda. PlayStormgate.com. Exacto. Con ese nombre de PlayStormgate. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. Solo I hemos visto still unas play it, rocas de and mierda that's y why cuatro I'm so marines thrilled today to be del talking caos to ahí Frost disparando Giant pium Studios. pium. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is ¿No es esto lo que pasa cuando no admites que te estás quedando calvo? Haces lo que este señal. Classic real-time strategy, que but da pena, designed da to pena, be ¿no? Da un more poco de social. lástima. We build the game. Yo in lo a siento, universe that habrá ties mucha gente que everything no lo together, recuerde, mi cara a lo but mejor sí, provide yo lo llamo hacerse different un kinds Pepe of Neto. experiences for Es que es players. Pepe different kinds of Neto, gameplay. So we've got cooperative campaign mode. Also play Chico, open-ended rápate a co-op, putas de but if gimnasio, you're lo que hacen somebody los who cabros. really enjoys competition, we've got 1 versus 1, Otra high vez skill, esa competitive. toma. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good. ¿Ves? Cuando haces eso la gente habla más de tu pelo que de tu juego. Estoy de acuerdo con este Alus. I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just to feel the game to feel good in 2020? También es verdad que si el juego tiene mucho, también como Kojima, puede ser algo bueno. Ahora, este tío pues no. Where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you can buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that. La gente buena, ¿sabes? Our chief architect, James Anhalt, lo de las Bill Orders y todo eso y StarCraft 2. So y lo de ya le he a ganado. lot of effort into that for sure. Ha salido con no sé qué, yo hago esto, ya le he ganado. Y el otro dice, en cuanto me planten su base con estas 4 unidades, le gano. Y el otro te ve que te plantas en su base con sus 4 unidades y sabe que ha perdido. Y tira su render, ¿sabes? Pone GG. Es que es tan bonito el StarCraft, me cago en Dios. Yo no he visto mayor exhibición en esports, de verdad lo digo, que el amigo SOS en la final de una IEM con el StarCraft 2. So you've talked a little bit about for new players Cuando se making the game hizo a little doble more Portal approachable, Gate. a little bit more streamlined, but obviously StarCraft,
real-time strategy has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the game. Y el problema que tiene StarCraft es que quieras que no, o aunque vengas de jugar juegos de estrategia, es un problema inherente, imagino que a todos los esports, o que tengan cierta profundidad, que es que hay veces que no sabes lo que está pasando en la partida y necesitas unos comentaristas que te digan la partida está decidida, ya ha ganado, ya ha perdido, cosas así. O sea, a veces solo de verla no sabes realmente lo que está pasando. Como le pasará a mucha gente nueva del LoL, se pone a ver una partida y no tiene ni puta idea de lo que está pasando. RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game, they just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got to talk about Stormgate, upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it. Be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words to yodeling accident. Let's check it out. El número de APM que hay en una partida de StarCraft en solo los 3-4 primeros minutos es absurdo. Sí. Para mí, el eSport más duro que hay para los jugadores. Para mí, ¿Cuál de ellos? ¿El StarCraft? El StarCraft, para mí. Ah, sí. A ver, el StarCraft o cualquier juego de ese género, pero sí. Me parece durísimo. Además, como me gusta es que en ese juego la gracia, en mi opinión, es que además de tener que desarrollar las unidades y todo eso, tienes que hacer el micro de las unidades mientras haces lo otro, tío, es increíble. Micro mientras no pierdes la bill order, saber responder bill order con bill order. ¡Buah! ¡Hoy como me gusta lo que estoy viendo! Oye, este tiene buena pinta, tú. Aunque parece un poco Kung Fu Panda, pero... Ahora, menuda montañita, Leysara salió. No me digas que no, galletas, es lo mismo, tío. En este juego hay que hacer los bancales. Me cago de la puta. Como se te joda el bancal, se te jode todo. Este tiene buena pinta también. Venga, dime que se pone y no es una puta mierda, por favor. Oh, no. ¿Se nos escucha muy bajo a nosotros? Con respecto al... ¿Me lo decís ahora que quedan 2 minutos? Es una puta mierda. Creo que es culpa de Flintet, o sea, que se haya dado cuenta ahora. Digo yo, vamos, que joder, si no la gente se hubiera quejado. Es un MMO de mierda. ¿Es un MMO? Por favor. Un MMO, ¿No habéis visto lo de las peleas de grupo de todos contra el bicho? Madre mía. Vamos, tenía pinta, no sé. Bueno, pues no sabemos si lo es, porque con esta info, ¿vale? Sí, con esta info tienes que ir al Steam a ver que te lo explican open todo. world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped y hasta que ha llegado la magnífica conferencia. Por cierto, me encanta como en el PC Gaming Show ponen cosas que utilizamos todos a diario, como por ejemplo los pelacables y sus al fondo, las tijeras, el pico de minero. Hay un soldador de estaño. Claro, también. La sierra esa también la usamos
jugamos a diario. Y el Steam Deck, por si acaso está ahí también. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. Yo si nada se tuerce, si nada se tuerce, haré stream de todo el juego al 100%. Pero vamos. ¿Tú no lo has jugado ya, Quentin? Al 5 no mucho. No. Pero he de decir que está sobrevalorado y que nunca será mejor que Final Fantasy, que Dragon Quest 11, perdón. Vaya, hombre. Aunque no lo hayas jugado. Bueno, lo digo para triggerar a la galleta. Pero no lo he jugado. El de aquí en Victoria. Aprovechar que aún no hay DLCs. Que no se acaba esto, tío. Mientras están poniendo el tráiler, han salido otros DLCs. Dime de verdad que no están cerrando con esto, tío. Sí, tío, por todo lo alto. You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform. Ya lo ves, menús. Turn a deaf ear No quería graficazos, menús. proven and stable. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the industrial revolution to turn your cities into titans. Han dicho 90 minutos. This is the engine you will need on the global stage. Use pacts, Seamos realistas. Son las 11:05, así que Micael puede que tengan razón, ¿eh? Pues sí, pues entonces ellos que dijeron 90 minutos nos han mentido. O sea, yo lo digo más que nada porque son las 11:05 y no parece que esto se acabe. Yo te digo lo que filósofo. Yo te digo lo que digo un filósofo de los esports que Galleta sabe que esto se acabe ya. Ahora sí, ahora sí. Society be like. What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Venga ahí. Chavales, Paradox. Paradox! That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. And now, on with the show. ¡A uno! Bueno, está bien, un juego de los años 2000. A estos juegos se le llaman boomer shooters. Sí, pues mira, es la mejor frase que te he escuchado el día, la verdad. Es el Duke Nukem moderno, ¿no? Sí, son juegos que recuerdan al Duke Nukem, al Doom. Sí. A los juegos de sprites, si no 3D. Madre mía, ¿qué es esto? Por favor, mira otro. Ahí está. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. A Medieval to Black Labyrinth, Ultra Kill Act 2, Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet.
and we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. But we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable, PC gaming. PC Gamer! You see this puppy? Por cierto, Steam Deck, sorteo a final de mes en el canal de Sportmaníacos. Gente, no olvidéis. This adorable... I would never. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Hay que asegurarse el puesto de trabajo un mes más. Well, all right. It's about time. Qué gusto va a dormir esta noche. Espectacular. Oye, que no se acaba esto. Es espectacular. ¿Qué queda mañana? Podían sacar juegos como el It Takes Two. Mañana. Puto juegardo, tío. Mañana a las 12 de la noche es la conferencia de Capcom. Hello, Doctor. El martes a las 7 de la tarde es el Xbox Game Showcase Extended, que es básicamente lo de hoy más diarios de desarrollo. Y el jueves a las 12 de la noche es el Final Fantasy VII 25 aniversario. Una retransmisión de 10 minutos. Y ya está. Y con eso ya estaría. Qué gusto de dormir esa noche. Yo esperaba estar en la cama a las 8:30, pero se ve que no. Se comenta, ¿no? Bueno, yo viendo esta pantalla de juegos friki voy a seguir jugando al juego. Eso, lo tiene que hacer. Porque madre mía, vaya puto coñazo, tú. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history, which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, pero cuanto más va a durar, we absolutely plan to talk about. Qué mentirosos estos de PC Gaming Show. Sí. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. Found it! Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us?
secuestrados, literalmente. Esto es la típica comunión donde el cura mantiene a los padres dentro con todos los temazos de los cánticos porque es el único día que tiene audiencia, ¿sabes? Pues igual. Y es cuando aprovecha para dar su opinión medieval sobre cualquier cosa que esté por ahí. Parece de los de Person Architect, ¿no? ¿Esto? Prison. ¡Oh! Jack, perdón. I don't know what you're up to, fuzzball. Back off! No me digáis absolutamente nada de esto, aunque son fighting games, ¿vale? Pero tú eres el experto de fighting games, que le vamos a preguntar. Pero no quiero saber nada de esto, tío. Un juego de ponis, tío, de My Little Pony, no lo compro. LOL. A ver, es mucho mejor que el de Fighter 6. Menos mal que sé que no está haciendo Con ese juego lo vais a estampar, yo os lo aviso. Quentin, no me jodas. ¿Sí? ¿Crees que se van a estampar con el 6? No, si yo no te voy a joder, te van a joder los de Capcom. A mí no me metas. Yo creo que sí, la verdad. Pero bueno, no sé. Ojalá no, ¿eh? Ojalá no, Mikael, ojalá no. A ver, si la mala de Capcom con el Street Fighter 6 le sale mal, siempre va a tener por el TV de rayo, tío. ¿No? Keeper, actualización San 15. Es verdad, y ayer dije lo mismo, que eso ya lo había visto. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pubstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. Life can be harsh everywhere, but in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. Si quieres le borro un mensaje. Ir a su casa y le falta la pierna. 600 segundos. No. Es broma. Es que un día se lo deja así, en el mismo tono, a Welcome y lo baneo. A uno. No era noticia. Yo estaba a punto, o sea, tan solo tenías que decirme que sí. Qué grande efervescente, dice. Luego hay que escuchar que no te gustan los videojuegos, y aquí estás como un titán. Tal cual, yo. ¿A quién le dice que no le gustan los videojuegos? No, lo digo yo. Mira, Croyan se ha suscrito con Prime, grande titán. Pues no te queda. 26 meses lleva, madre mía. 26 meses es cuando empezó la conferencia de PC Show, ¿verdad, Croyan? 26 meses. 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 26
Y al Requena, hijo de puta. Este lo voy a No, no, jamás Requena es perro viejo. Nada, solo le he purgado el mensaje. Ah, ahí, purgado. Joder. A mí no me... What is below is destined to be understood. Hostia, Quentin, ¿sabes que me Our metí life algo? depends on the whims of the weather. Our life is tied to this ¿Cuándo? Hace unos días, The water hace we 4 harvest, días así, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too Pobrecito. long, we have wandered Sí, without purpose. básicamente. No es por From nada, now pero on, llegar our city es un will be a puto source of coñazo, hope. Y ahora es mucho más rápido que antes. Tú ten en cuenta que ahora subes al level 60 en 12 horas, tardé yo en esta expansión. En su día eran 2 meses. Wow. Sí, sí. A ver, 12 eran 14 días de IRL, básicamente. Ahora se sube rapidito. To understand our world, we must explore it. We must find the tablets, the seeds of knowledge that bind all the elements together. To build our survival. To build our city. To live happily. Claro que sí. Date por lista deseado. Welcome to Icarus, Les ayuda Prospector. mucho a los juegos que les... The planet we almost lost. Se ve que sí. Then found a reason. to Deben stay. mejorar el SEO o algo de eso, ¿no? Sí. Tiene pinta, sí. Take it from me. Los This place los wants you de juego dead. indie y tal dice que ayuda mucho para la lista deseada. We've made progress. Porque luego Learned the lay of se the ve land. que son una de How to las use Icarus to our formas en advantage. las que luego Steam te ponen delante Our o friends at detrás, the UDA are offering up a te ponen slice, primeras a pantallas y whole cosas new así, ¿sabes? terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future here. Think you got what it takes? Bajo la conferencia un poco, la bajo un poco. La bajo un poco. Es que encima ahora estamos hablando más bajito porque estamos hasta la polla. Es que es un puto coñazo, tío. Es que no sé qué coño quieren hacer con nuestra vida, que nos rajemos las venas o algo, ¿sabes? Que quedan 40 minutos de puto coñazo. Pues ya volverla a poner. In the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. Alex, according to this old Resistance map, there's a control room somewhere outside the building you're in. Sorry if that's vague, the map was drawn using somebody's blood. Creo que le quedan 7 minutos,
Alex. I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely, probably Gordon Freeman. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Okay. Down here, Russ. Si tuviera las Valve Index, me encantaría jugar a este juego. Bueno, esto es un mod y tal, lo que tú quieras, pero al Alex. No es un DLC, es un mod que están haciendo unos pavos. Joder. Dios. No es escopetazo de tornado. Pero cómo puede... Pero este juego... Pero de verdad, ¿qué es esto, tío? Un bidón. Mira, toma por culo. Este es un mod para Half-Life Alyx. Ah. Buena. ¿Puedes pillar el arma? Oh, nice. Coño, ¿no está en el original? Qué guapo. Joder. Me imagino al hombre este tirado en el salón de tu casa, tirado solo.
3 cells left. Oh boy. Pues está guay lo que estamos viendo, pero ¿era necesario que le pusieran 15 minutos de esto? Gracias. Gracias. Y surprise. Qué duro, o sea, durísimo. Esta conferencia está siendo infumable, tío. ¡Ah, es bien! Bueno, pues media horita más, ni frío ni calor. 120 minutos, ole, ole. ¿Por qué dicen que? ¿Por qué dicen una hora y media y luego nos mienten? Porque así te cuelan media hora más. Porque estaba con vosotros, si no hubiera chapado. Indeed, remember to tip your servers. Install your firmware updates. Lo bueno es que esta conferencia no hay debate. Podemos volver a debatir la de Xbox. Sí. No, por favor. Al final, no sé tu opinión, Micael. ¿Te ha gustado la conferencia de Xbox? Yo le daría un 8. Bye a la conferencia. Bye. Me ha gustado como conferencia, lo más que interesante. Le podría quitar medio punto porque no hay, o sea, de las cosas gordas que tenía Microsoft, no enseñan una mierda, no enseñan nada, ni el Senua, ni el Fable, ni el Abower, no enseñan absolutamente nada. Pero, y eso para ti solo sería medio punto, manda huevo. Sí, porque como es mucho, la conferencia depende mucho de si enseñan las cosas que a ti te gustan o no. Pues yo me centro en evaluarla como conferencia. Y te digo una cosa. Ah, bueno, sí, perdón, que tu criterio es más válido que el mío. Vale. No, yo he dicho como conferencia, no como gustos personales. Si pusiera gustos personales, le daría un 1 a todas. Me importa una mierda el 95% de juegos que se enseñan en el E3. Si yo me guío por reviews del Steam de juegos de estrategia, no. Pero decía, un cabrón. Decía, se me pasó muy rápido. La Microsoft se me pasa mucho más rápido que este tostón. Esto ha sido un tostonaco infumable. Lo de Microsoft no ha sido un tostonaco infumable. Puede te han gustado o no los juegos que han enseñado, pero no ha sido un tostonaco, Eso te voy a hablar. Esto sí. Yo le doy un 8 porque no ha sido un tostonaco y a la industria poco más se le puede pedir. Pero es que lo que había que hablar es de Microsoft. No ha enseñado nada de lo gordo que se supone que tiene. Nada. It's not a heart attack, it's just a burp. ¿Este año que han estado haciendo? I'm going to do the take. It's gonna happen. Maybe. Por eso le he dado un 8. Al centro pleno de un 9. ¿Por qué? Porque además de que me gustó como conferencia, tiene el 8 como conferencia de Microsoft. Ahí pude ver el Spider-Man que llegaba a PC. Pude ver bueno, que me gustó. Si aquí ya es que no quiero poner duplicar las opiniones. Pero ya lo expliqué en el Full HP. Me gustó la conferencia. Y me gustó lo que vi. También digo una cosa, me ha sorprendido el Starfield, creía que iba a ser peor. Creía que el Starfield iba a ser peor y me ha gustado mucho lo que he visto del Starfield, mucho. Ya está, J9, si quisiera verte, te vería en tu stream. Yo he chapado ya, he quitado eso, no. I don't know why I'm this way. Venga. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues quitamos a Day9, ahí tenéis el horario de lo que queda de E3, ¿vale? Bueno, rápido. Nota de esta conferencia, ahora vamos a hacer al revés, empiezo contigo, Quentin. Nota del PC Gaming Show. Como estamos en modo binario, le voy a dar entre 1 y un 0, ¿vale? Bien hecho. ¿Tú qué me dices, galletas? Un 2, siendo benevolentes. Muy bien. Yo le doy un 5. ¿Pero quién eres tú y qué has hecho con galletas? ¿Cómo que le vas a dar un 5 a esto? No tenemos tantos cojones de dar un 5 a esto. Le voy a dar un 5 porque se han presentado. No, Micael. Es que me sabe mal suspenderles, pero los podría suspender. Ha sido aburridísimo. Ha sido aburridísimo. Así, vale, pues les voy a dar un 3, lo siento. Me he aburrido mucho. Hostia, gracias, porque vamos, si el único objetivo para probar
es presentarse. Pero como conferencia aún le daría un 5. No nos hemos. No sé. Es que nos hemos comido conferencias peores que esta todavía, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues las otras son un 1 o un 2, entonces en tu criterio, pero no me puede decir que como es las 6 peores, esto está bien. No, pero es que me sabe mal suspenderlas. Por eso un 5. Ah, pues nada, venga. Pero le voy a dar un 3, venga. Ah, gracias. Porque es que no hay nada que me haya llamado la atención. No hay, o sea, esta conferencia no ha servido para incluso en PC Gaming Show, y hemos visto muchos juegos de estrategia. O sea, sé los mismos juegos de estrategia que quería antes, ahora o sea, antes que después. Me queda igual, pero más aburrido y con menos horas de sueño. La gente que me dice, lo de ayer fue muy duro, le doy un 2 porque hay que tener 2 ovarios cojones para verlo entero. 1,97, ahora espera el remake de no sé qué, ahora espera el remake a Final Fantasy de remake partido del lunes. Bueno, lo que queda, os decía, queda mañana el programa, ya lo sabéis, aquí a las twitch.tv/espormaníacos a las 17:00, cuando acabe espormaníacos vamos nosotros. Pero está el Capcom Showcase a las 12 de la noche mañana, 35 minutitos de cosas que ya han enseñado, o sea, bueno. Y lo siguiente ya sería lo de Final Fantasy. Capcom probablemente lo demos mañana, porque soy así de gilipollas. Por lo menos estaré yo aquí 35 minutos de Capcom. Depende de cómo vaya el día, pero probablemente, ya os digo que el Xbox Game Showcase Extended no lo vamos a dar. Y luego el Final Fantasy VII 25 aniversario a las 12 de la noche el jueves, que sean 10 minutos, ya lo valoraré durante la semana. Porque es muy duro, ¿eh? Es muy duro a las 12 de la noche. Pero bueno. ¿Nos vamos a perder cómo van a anunciar el 7 Remake parte 2? ¿De verdad? ¿Tú crees que van a anunciar eso? Yo creo que sí, hombre. Evidentemente, sí, yo también lo creo. Es el sitio idóneo para anunciarlo, yo creo, ¿eh? De todas formas, también te digo una cosa. A mí ese juego, bueno, es que claro, esto no es, no sé si es el sitio, pero ese juego me da mucho miedo a mí, ¿eh? O sea... Van a anunciar el 7 Remake para Steam. Mira, eso también lo podrían anunciar tranquilamente. Yo no sé por qué os creéis tantos que van a anunciar el capítulo 2 del 7 Remake el jueves. Pues hombre, porque dijeron que los iban a sacar cada 3 años y llevamos 2 de espera del anterior. Entonces... Ya. Digo yo que lo anunciarán eventualmente. Pero vamos, que me digas eso a mí y no le digas al puto Juste que cada vez que sale una conferencia con el Season se hacía 4 pajas, pues bueno... Que no le diga, ¿cuándo quieres que le diga yo eso a usted? Pues todos los días en Espormaníacos a las 3 de la tarde en este canal. Que entro en Espormaníacos y se lo digo. Díselo tú, que lo tienes a más la mano. Díselo tú. No, si yo se lo digo ya. Verdad, díselo tú, cabrón. Yo se lo digo ya, te estoy diciendo. Me manda a mí. Este año, mira, este ha sido el primero de 3 que Full HP no está con Just. Hoy Juste debe estar celebrando que hayan dicho que el Season sale de acá a un año, aunque no haya fecha. Puede ser. Supongo yo, vamos. No he leído nada de Twitter en todo el día. No sé si aunque luego el cabrón no se ha pasado el Hollow Knight 1, ¿eh? O sea que, bueno. No te creo. ¿De verdad es de esos? Yo me baso en que juraría que lo ha dicho en su stream antes de la conferencia de Xbox. No puede ser. O sea, no puede... Habrá gente que lo habrá dicho. Yo por lo menos odio todos los juegos y no los juego, tío. Y ya está, y lo digo. Pues eso, gente. Nosotros nos marchamos. Pero hay gente que lo puede confirmar, yo creo. Nosotros nos marchamos, ya sabéis nuestra opinión de todas las galas de hoy. Voy a subirlos a YouTube. Me voy a acostar. Nos vemos mañana que hay programita. Y a la noche Capcom. Venid a mi streaming, que vamos a seguir hablando. Y sobre todo jugando al camino del exiliado. El que no quiera venir, evidentemente, se entiende. Irse al stream a jugar al camino del exiliado con otro exiliado. El exiliado de la diversión. Quentin. Gilipollas. ¡Nos marchamos! Buenas noches. Chao.